Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Good evening, everyone. We continue today with the Sanidassana Tika, which is the last Trika of the Matika Pali. In the Sanidassana Trika, we look at the Dhammas that are visible and with impact. This Sanidassana is visible. Dhammas that are visible. So when you say Dhammas that are visible, what are the Dhammas that would come to your mind? Dhammas that are visible, just visible. It would be any chakku datum, chakku prasadayata hataganna, visual data. So let us go to this trika. Do we have any questions on the trikas that we've completed? The previous section? Do we need to go into any part of the previous section? Okay. Sanidassana Trika. Sanidassana. The first part of the Sanidassana Trika is Sanidassana Sappatiga. Sanidassana Sappatiga. Sanidassana Sappatiga, these are a collection of two specific parts. Sanidassana and Sappatiga. Sanidassana refers to or are the Dhammas that are visible. The second part of this is Sappatiga, which is Dhammas that create impact. Sappatiga. Right? Sappatiga. Dhammas that are visible and with impact. Sappatiga. Now, what are the Dhammas that are visible? The first part is Dhammas that are visible. What are the Dhammas that are visible? The Dhammas that arise at the eye base and with impact. The visual form. So what Dhammas that are visual and with impact refers to the Rupayatana, that is a visual object, right? The visual object. Is that clear? The visual object. Ante, Oh. you use the word impact. Yes. Yeah, but normally we use the contact. Patika is contact, is it? No, Sappatiga is not contact. Impact. Because Sappatiga, comes to Sappatiga, it is relating to the process of seeing. In that process of seeing, what touches the pasada, what comes to impact the pasada, right? So as a place or a position of Dhammic occurrence, we look at the of Passa, Sparsha Avasthavedi.
Mhm. ස්පර්ශ අවස්ථාවේදී සප්පටිග ආරම්මණයක් කියලා කියන්නේ මේ අරමුණ වින්දනය කරගන්න පුළුවන් ඒ පටිගය වෙන හින්දා because it is cognized through impact. Okay. Cognized In impact. Sinhala හැපෙනවා. Yes. Okay. All right. Or impingement. Impingement. Yes. Okay. It impinges upon. Right. Yeah. Now, Okay. Thank you, Bante. Yeah. Ethana Rupayatana, so we only have Rupayatana there because the Rupa object or the visual object is that which is Sanidassana, Dakinna Puluwang, Saha, its cognition happens through impact. How is this understood? Its cognition happens by the process of aloka, light being present, and other components which allow the prasada rupa to be active. The object is carried through light because there is light. The object can be taken as object. It will reflect upon the prasada. That is the impact moment there, subparticle. So dhammas which are seen and have impact is the rupayatana only. Only the rupayatana, which is a visual object. Here, skandha vashain, only one skandha, which is rupayatana is rupakandha. Ayatana is one, varna rupa is rupayatana. Dhatu is one, varna rupa is rupa dhatu. Satcha, Rupayatana is Dukkha Satya, and that is it. Rupayatana is Dukkha Satya, and that is it. The second part, Sanidassana Tika, Anidassana Sappatiga. Anidassana Sappatiga. Anidassana would be dhammas that are not visible. So these dhammas are only cognizable as visual datum, and with impact. Anidasana, pain in hair, it is not visible, but it is with impact. What would those dhammas be? Then, dhammas that are not visible with impact, right? We come down to, in that regard, dhammas that are not visible could be the eye base, the ear base, the nose base, the tongue base, the body base, the sound base. All of these bases, right, fall under dhammas that are not visible but with impact. It is at these bases that impact occurs, including the arammanas. But because they are not visible, out of the 10 olarika rupas, we have to take out රූපාරම්මන. ඒ කියන්නේ රූපා එතනින් ගලවන්න ඕන. ඇයි ඒ? Why is that? Because it is anidasana sappatiga. So in under this category, rooparamana will not be there because dhammas that are not visible. Is that clear, everyone? Dhammas that are not visible. So all the other, so Chakkupasada, Sotapasada, Gahanapasada, Jivhapasada, Kayapasada, no Ruparammana naha, Shabdharammana, Gandharammana, Rasarammana, Pottabharammana. All of these dhammas, including Chakkupasada, although the Chakkupasada sees, the Chakkupasada itself is not seen. Right? Hence, dhammas that are not visible and with impact. ඒ චක්කු ප්‍රසාදේ තමයි ස්පර්ශය හටගන්නේ.
Pante, can I ask a question? Which means you take off the Varna Rupa, the Ganne Bante. Varna. Varna Rupa is Ruparamana. Yeah, right. Thank you, Bante. Hare. Varna Rupa vitarai. Itanin galavani. Right? This is telling the story of, in this Sanidassana Tika, this weaves into the Dhamma that brings to light. Now, if we are to take a sound of a person, then Anoma Kata Karna Velamata, right? Regardless, right? The sound that then apita huruvela තියෙන ඒ ශබ්දය දැන් ඒ අනෝමා නැමැති ඒ රූපයට ඒ ස්කන්ධයට තමයි අපි we have connected the lines, right? Same with Devika and everyone here, right? Everyone that is known. Now, in the same way, in this perceival of the Salayatana Dwara, Salayatanayan Thula වෙන මේ කෘත්‍යයේ යම්කිසි ශබ්දයක් ආවොත් අර අනෝමගේ ශබ්දේ අනෝමගේ රූපයට අපි සම්බන්ධ කරනවා ASE මගේ ශබ්දේ මේ මගේ රූපයට බන්තෙට කනෙක්ට් කරනවා ASE අපි ශබ්ද ගන්ධ රස පොට්ටබ්බ කියන ගති හැම වෙලේම අර දකින ලෝකේ උඩ තමයි අපි we connected to the rupa. ඔතකොට දැන් මෙතන සනිදස්සන සප්පටිගා කියලා කිව්වම පළවෙනි කොටසේ ඒ වර්ණ රූපයෙන් හැදිච්ච ලෝකයක් තියෙනවා. ඒ වර්ණ රූපේ කියන්නේ අපිට දකින්න පුළුවන් ඒ මිනිසු දකින්න පුළුවන් මිනිසුන්ගේ රූප කය පේනවා. සත්තුන්ගේ nature in every component of life we see the material attribute. And we equate because materiality is the most gross, isn't it? Materiality is the most gross out of all these dhammas. It is upon this material that we equate a lot of things to. Right? Equate a lot of things to the base. This world, because this world is created through those Varna Rupas. A Varna Rupyo Sanidassana කියලා කියනකොට ඒ වර්ණ රූපය උඩ ඔතකොට මේ මැවිච්ච මේ ප්‍රඥප්තිය මේ වර්ණයේ උඩ මැවිච්ච ප්‍රඥප්තිය හරි ඒ ප්‍රඥප්තිය සනිදස්සන සප්පටික හරි ඒ ලෝකය that is all visual datum, right? Then what I just said would be true to those people who can see. But to those people who, let us say, have never had sight, let us say, from the beginning of their lives, they would have never known a world of Varna. Their world would equate to other factors that are predominant in them. The hearing, the smelling, the touching, isn't it? The other functions. So that person's world does not work the same way our world works, isn't it? That is why even on the roads, we have different signs and different patterns on the road so that people with other sensory abilities are able to feel themselves around and navigate themselves through in public. Their world does not work in the same way. So Sanidassana Sappatika is relating to all of those dhammas that are visual. They are visual attribute. They are visual attribute. Now, even if we say, if we take a dhamma, that dhamma may have a visual attribute. But remember that this is only a visual attribute. There are other attributes within that same being or thing that are beyond the physical or not just physical or not just visual, but the shabda, the gandha, the rasa, the oja, all of those other components are also attributes. But we do not think about any of that. Because why? Varna Rupa materiality is the most gross. So our mind is stuck
with that sanya on the materiality, it is far more heavier. Right? When we go from Sanidassana Sappatika to Anidassana Sappatika, there is that world without visual datum. There is a world without visual datum. In that world without visual datum, then මේ අවස්ථාව මේ අපිට කියන්න පුළුවන් මේ භාවනා අවස්ථාවක අපි දකින්න පුළුවන් අනිදස්සන සප්පටිගා කායානුපස්සනා හරහා අපි විදර්ශනාව වර්ධනය කරනට අනිදස්සන සප්පටිගා කියලා කියන්නේ මේ ඇස් දෙක වාගෙන ඉන්නකොට දකින්න පුළුවන් රූප ධර්ම සියල්ලම තමයි මේ තියෙන්නේ මෙතන. Makes sense, isn't it? ඇස් දෙක වහගත්තම අපිට භාවනා යෝගිව දකින්න පුළුවන් වින්දනය කරන්න පුළුවන් ඒත් ඒව වින්දනය කරන්නේ not because they are visible but because they are with impact. But because they are with impact. How is their impact felt? Through their respective fields. Through their respective fields. ශබ්දා රම්මණය නම් අපි මේ මනස ගෙනියන්නේ ඒ ශබ්දයට, ශබ්ද ධාතුවට. ගන්ධාරම්මණය නම් ඒ ගන්ධ ධාතුව. රස රම්මණය නම් පොට්ටබ්බාරම්මණය ඒ විදියට, ඒ අදාළ විදියට. ඒ ලෝකේ දකින්නේ එතකොට මේ රූපාරම්මණය නැතුව. රූපාරම්මණය නැතුව. Do we have any questions on that, everyone? අන්තරනේ Mm. ඒක චක්කු ප්‍රසාදය තියෙනවා නේද? ඒක පොඩ්ඩක් explain කරනවාද? Because if someone can't see, will they still have the chakku prasad? I mean, I know when we meditate, we close our eyes and we still have it. But no, you're talking about someone who hasn't got vision. Would they have chakku prasad? Yeah, no. So the vision I spoke about in the earlier example, මෙන්න මෙතන. Oh, ඒක හරි. Yeah. Vision. Yeah. Yeah. Now, when a person does not have that vision, he would have never known this world that Yeah. comes with Sanidassana Sappatika. ඒ ලෝකේ Yeah. කවදාවත් he will not have known. Yeah. Sanidassana ත්‍රිකේ දෙවෙනි කොටසට අනිත් සප්පටික කොටසට ආවම දැන් මෙන්න මෙතන බලන්නේ ධම්මස් that are not visible. ධම්මස් that are visible කියලා කිව්වම රූපා රම්මන කියන දේ නැති. Oh, හරි. Yeah. But with impact. ඒත් අර පටිගේ සිද්ධ වෙනවා. සප්පටිගේ මේ ධර්මයන් මොනවාද කියලා බැලුවාම මෙතන චක්කු ප්‍රසාදේ කොමාත් චක්කු ප්‍රසාදෙන් අපි බැලුවට චක්කු ප්‍රසාදෙ පේන්නේ නැහනේ. ඒතර චක්කු ප්‍රසාදෙ උතර භාවනා යෝගියාට although the person might not be focusing on the chakku prasad is there as a rupa. Okay. As a rupa. So but rupa රම්මනේ නැහැ. Right. rupa රම්මනේ නැහැ. එතකොට දැන් for example when we are fixated, when our mind is fixated upon the චක්කුප්පසාද, ඒ අවස්ථාවේ චක්කුප්පසාද ඉන්නවා ඒත් රූපාරම්මන නැහැ. රූපාරම්මන නැහැ. ඇයි රූපාරම්මන නැත්තේ? මොකද බලන්නේ නැති හින්දා. චක්කුප්පසාද ඉන්නවා ඒත් බලන්නේ නැහැ. Okay, right. Right, චක්කුප්පසාදේ තමයි මනස තියාගෙන ඉන්නේ. එතකොට චක්කුප්පසාදේ මනස තියාගෙන හිටියාම පේන්නේ මොනවද? අර චක්කුප්පසාදේ හැදෙන රූප කලාප ටික ඔක්කොම. හරි. මනසෙන්, right. පේන්නේ නැහැ. එතකොට පේන්නේ නැහැ. There is no vision, but you can be at the චක්කුප්පසාද. හරි. That is where it says dhammas which are not visible, but with impact. Right. Dhammas that are not visible, but with impact. Okay, thank you. Yeah. Any other questions, Anoma? Is it clear? Any No, Bhante, I'm okay, Bhante. Thank you. Any other questions, anyone? Do you want me to explain again, or is it clear? Olarika Rupa 11. Except Rupa Ayatane. Metana. Skandha Ayatana Dhatu Satcha.
ඒ ටික බැලුවොත් the 11 ඕලාරික රූපers except රූපායතන is රූපක්ඛන්ධ. ආයතන වශයෙන් ආයතන 9යි. චක්කුප්පසාද චක්කුප්පසාද රූප චක්කායතනය සෝතප්පසාද රූපේ මෙන්න මේ කොටසේ ඔක්කොම තියෙනවා except වන්න රූපේ රූපායතනය කියන කොටස අයින් කරන්න ඕන. We have to remove the Vanna Rupa which would often be here before the Shabda Rupa. Because why? Chakkuppasade, Sotappasade, Ganappasade, Jibhappasade, Kayappasade ඒ සියල්ල මේ ත්‍රිකේට ඇතුල් වෙනවා. ඒත් මෙතන පේන්නේ නැහැ. Not visual datum. With except visual datum. So, Shabda Rupa is Shabdayatana, Gandha Rupa is Gandhayatana, Rasa Rupa is Rasayana, Patavi Tejo Vayu is Pottabhayatana. Patavi Tejo Vayu is Pottabhayatana. All together 9 ආයතන. ඒ විදිහටම ධාතු 9ක්කුත් තියෙනවා. චක්කුප්පසාද රූපේ චක්කුත් ධාතුව, සෝතප්පසාද රූපේ සෝතත් ධාතුව, ගානප්පසාද රූපේ ගාන ධාතුව, ජීවප්පසාද රූපේ ජීවහා ධාතුව, කායප්පසාද රූපේ කාය ධාතුව, ශබ්ද රූපය ශබ්ද ධාතුව, ගන්ධ රූපේ ගන්ධ රස. දැන් මෙතන වර්ණ රූපේ නැහැ. රස රූපය රස ධාතුව, පඨවි තේජෝ වායෝ ස්පොට්ඨබ්බ ධාතුව. සච්ච වශයෙන් සච්ච එකයි මෙතන. 11 ඕලාරික රූපස් is දුක්ඛ සත්‍ය. is දුක්ඛ සත්‍ය. හරිද? is දුක්ඛ සත්‍ය. Then the third one I haven't done here. Let's do it together. Bante, Oh. before we go to the next one, can you explain why the reason behind taking the Varna Rupa differentiate from rest of the Shabda, Gandha, Rasa, Sparsha? Yeah. Yeah. During at the time of meditation, right, there is no rupayatana. But if you Bhante, but occasionally you have nimitta. Okay. A nimitta will be seen with the prasada rupa. Okay. Is it? Is it? Yeah. Or how do you see the nimitta? Nimitta is manodvara. Manodvara, not through the chakku. All right. Okay. Yeah. හරි. ඒ කියන්නේ දැන් කායානුපස්සනාවේ ඉරියාපත භාවනාවන් වලදී මෙත්තා මුදිතා කරුණා උපේක්ඛා ඒ බ්‍රහ්ම විහාර භාවනාවන් වලදී බාහිර රූපයන් ගන්න අවස්ථාවන් වලදී අනිවාර්යයෙන්ම උතුකට චක්කු ධාතුව පාවිච්චි කරනවා. උතුකට එතන මේ වර්ණ රූපය වෙනවා. හරි. උනාට දැන් අපි භාවනා විදර්ශනාවේ ඉදිරියට යන්නේ. කියන්නේ කායනුපස්සනා කොටස් ටික මූලික කොටස් ටික අත්හැරලා ආනාපාන සති ධාතු මනසිකාර ආදී ඔය මේ ගමනක් යන්න පුළුවන්. මේ භාවනා විදර්ශනා සතිපට්ඨාන භාවනා මාර්ගයේ යද්දී එතන රූපාරම්මන නැහැ. ඔතන රූපාරම්මන නැතිකොට අපි ඒ හින්දාම එතන රූපාරම්මන නැති වෙනස අපි හොඳට ඇත්තටම අපි S2 වහන මොහොතේ ඉඳන්ම ඒ ඇසෙන් තියෙන පීඩාව ඒ කියන්නේ ඇසෙන් තියෙන පීඩාව කියලා කියන්නේ මේ රූප දකින පීඩාව. වන්න රූප දකින පීඩාව S2 වහන මොහොතේ ඉඳන්ම අපේ ජීවිතේ වෙලාවේ ඒක නැති වෙනවා. දර්ශනාව ඉස්සරහට යන්න even in the basic stages when we are dealing with the body, at that moment you don't have rupa yatana, but chakku pasade තියෙන රූප
ධර්මයන් ටික චක්කු ප්‍රසාදයේ ඉඳගෙන එතන අර ස්පස්සේ වෙන අවස්ථාව දැකීම ඔය අවස්ථා ටික උදර චක්කු ප්‍රසාදින් නම් හෘද වස්තුව කෙරෙහි යෑම ඔය කටයුතු ටික එව්ව ටික ඔක්කොම කරා ගන්න මේ ප්‍රසාද රූපයන් ටික තියෙනවා මොකද ප්‍රසාද රූපයන් ටික මේ කර්මයේත් එක මේ පවතින ධර්මයන් ටිකක් හරි දැන් Andre, ඔව් when you finish, I have a හරි question to ask. මේ ඔතකොට දැන් S2 වැව්වා කියලා S2 වැව්වම අපිට රූපාරම්මන පේන්නේ නැතුව ඉන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට කන් දෙක වහන්න බෑ නේම. කන් දෙක වහන්න පුළුවන් if you have a a piece of equipment on you. ගන්ධාරම්මන, රසාරම්මන, පොට්ටබ්බාරම්මන you cannot close those doors. But the heaviest door that we find, the grossest in that sense, is Rupa. රූපාරම්මන. ඒ රූපාරම්මණය භාවනා කරන අවස්ථාවේදී ඒ රූපාරම්මණය පාදක කරගෙන ඉන්න ලෝකයක නෙමෙයි ඉන්නේ. In that world, the other sense doors and sense objects take predominance. Yes, Devika. ඒක දේවිකාට යන්න කලින් ඒක අපි හොඳට බලන්න පුළුවන් when we are in deep meditation බලන්න ඌමනාවක්වත් නැහැ to see the seeing disappears but when the eyes are open you can constantly observe how the eyes take the mind places right how the eyes govern ආරම්මනාධිපති depending on what we see kochchara because it is such a heavy scope of sensory data visual data Bante, the other Bante, oh the other reason can be because when it comes to Shabda Ramana and so they are directly impinging on your Prasada Rupa, directly impinging on them. Whereas Rupa Ramana, it's only the image is impinging on you. The Rupa is not coming and impinging on your eye. Yeah. Or prasada, chakku prasada rupa. Yeah. But it's the image is impinging. So there's a slightly different way of impinging this aramana in all five senses. Yeah. Absolutely. Absolutely. Okay. Ethana, just as we looked at from the perspective of the Varna Rupa coming or knocking against the prasada through the light because of the light, but the actual Rupa does not impinge. Yeah. And impingement is only possible because of the Varna, the aloka, the light. Where there is no light, it is anarammana. Darkness is no light, visual anarammana. Okay. Anarammana. The eye does not see the dark. Yeah. Right? It sees lack of object. Yeah. Anarammana. Hari, anarammana. Hence, now, the may... Yes. මට අහන්න ඕනේ ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මෙඩිටේට් කරගෙන යනකොට සමහර අවස්ථාවලදී අර පාටවල් පේන නිකන් like a soft ඒ මනසින් පේන මනෝ ධාතු මනෝ ධාතු හරි මනෝ විඥාන හරි ස්වාමීන් වහන්සේ හරි let me just හරි ඔතකොට දැන් අපේ අනිත් කොටස මොනවද what is our next section on the Dhammasangani right we have Sanidassana Tika Anidassana Appatiga Dhamma Anidassana ඒ කියන්නේ අනිදස්සන කියලා කියන්නේ the dhammas that are not visual and appatiga Appatiga කිව්වම
එතකොට මේ ධර්මයන් හටගන්නේ without that impact, right? Without that impact, without that sensory datum coming and knocking against, right? The visual door, I'm sorry, any of the doors. What are those dhammas? Those dhammas would be 89 chittas, 52 chetasikas. සුකුම රූප 16යි නිර්වාණයයි. සුකුම රූප 16 ඇයි මේ අවස්ථාවේ සුකුම රූප 16ක් එන්නේ කොහමද? සුකුම රූප 16ක් එන්නේ because sukuma rupas are rupas that are that exist because of the concrete dhammas, right? They arise as a nature, so they are experienced. Experienced by what? Experienced through mind. Sukuma rupas are experienced through mind. Hence you find Sukuma rupa there as well. Sukuma rupa there as well. I'm trying to find my Apple pen. Sorry. I'll find my pen to draw it for you. Okay. Sukuma rupa and Nibbana. And Nibbana. Now, is that understood, everyone? Anidassana appatiga dhamma. Anidassana would be dhammas that are not visual, not seen. Anidassana. Appatiga. Appatiga kila kiyanne metana. Don't confuse it with the javanas. Don't confuse it with any of the sort. This is referring to how it arises. When sensory, in the 5 sense doors, when objects arise, they come and impinge upon the sense door, the prasada rupa. But when consciousnesses arise, they do not come, the consciousnesses or the objects that the consciousness takes does not come and impinge like that. The way that they work is very much different in comparison to the mechanisms of the gross rupa kanda. Is that clear, everyone? Is that clear? Any questions? Would there be any questions? No. So as kanda ayatana dhatu satcha vashen beddama, sukuma rupa dasaya rupaskandaya, Vedana chaisike Vedanaskandaya, Sanya chaitasike Sanyaskandaya, remaining 50 chetasikas is Sankaraskanda, and the 89 chittas is Vijnana Kanda. And the remaining chittas is Vijnana Kanda. Then, ආයතන වශයෙන් ආයතන දෙකක් යෙදෙනවා. ධර්මායතනේ වෙනවා මොනවද? ධර්මායතනේ වෙනවා සුකුම රූප 16 52 චේතසිකස් and නිබ්බාන is ධර්මායතනය. මනායතනේ වෙනවා 89 චිත්තස්. මනායතනේ වෙනවා 89 චිත්තස්. හරිද? 89 chittas. Any questions, anyone? හරි. ධාතු වශයෙන් ධාතු 8ක් යෙදෙනවා. නේද? ධාතු වශයෙන් ධාතු 8ක් යෙදෙනවා. මොනවද ධාතු? චක්කු විඤ්ඤාණ, 2 චක්කු විඤ්ඤාණ is චක්කු විඤ්ඤාණ ධාතු, 2 සෝත විඤ්ඤාණ is සෝත විඤ්ඤාණ ධාතු, 2 ගාන විඤ්ඤාණ is ගාන විඤ්ඤාණ ධාතු, 2 jivha vinyana is jivha vinyana dhatu. Jivha vinyana is jivha vinyana dhatu. Kaya vinyana is kaya vinyana dhatu. Hari. Kaya vinyana is kaya vinyana dhatu. Then panchadvara vajnai sampatichana is mano dhatu. Hari. Mano dhatu at metana yedenawa. Mano dhatu wenni panchadvara vajna chittayai sampatichana chitta dekai. Mano dhatu. Remaining should be, it is quite easy because it is 89 chittas.
Remaining 76, 89 minus 13, chitta 76 is Mano Vinyana Dhatu. Chetasika 52, Sukama Rupa Dasayai, Nibbhanayai, Dhamma Dhatuai. Is Dhamma Dhatu. Hari, is Dhamma Dhatu. Does anyone want me to repeat that? Yeah. Uttara Chakku Vinyana, Sota Vinyana, Gana Vinyana, Jibha Vinyana, Kaya Vinyana is that respective Vinyana Dhatu. Hari. Panchadvarai Sampatichana Chitta Dharma Dekai Mano Dhatua. The remaining 76 chittas, that is 89 minus 13, 76 chittas is Mano Vinyana Dhatu. All the remaining should go under Dhamma Dhatu. That would be the 52 Chetasikas, Sukma Rupa Dasayai, Nirvanayai, Dhamma Dhatu. Satcha Vashing, Satcha Hatarak Yedenama. Methana Lokottara කොටස අයින් කරන්න ඕනේ. එතකොට 89 take away the Lokottara, you're left with 81 Lokiya chittas. Out of the Chetasikas, you must take away the Lobha Chetasika. So 52 minus Lobha Chetasika, 51 Chetasikas. Sukama Rupa Dasaya is Dukkha Satya. ඔතකොට දෙවනි කොටස සමුදය සත්‍ය වෙන්නේ ලෝභ චෛතසිකේ. මෙතන නිවන තියෙන හින්දා නිරෝධ සත්‍යත් අපිට තියෙනවා නිර්වාණය. මාර්ග සත්‍ය වෙනවා 8 or 7 magga factors, maggangas in the 4 magga chittas is magga satya. Satya vinimuttaka, then the normal magga chittutpada 29, phala chittutpada 37. හරි. phala chittutpada 37. Is that? Yeah. Is that all right? That's quite simple there. Right? That's quite simple. Now, now, this brings us to the end of the Matika, Tika Matika section of the Dhammasangha. Now, the second section, everyone, is, of course, me Dukkha Matika. Dukkha Matika. Honey. Now, before we go on to the Dukkha Matika, Hari, api, Can I ask you a yes, yes, yes. Bante, third section එකේ ධාතු 8කදී විපංච විඥාන එක ගන්න Dhatu, මොන ධාතු section අන්තිමේකේ Hari. අපේ අන්තිමේකේ අනිදස්සන අපටික ධම්ම එකේ you get 8 ධාතුස් නේ. Hari. ඔව් ඒකේ විපංච විඥාන ඒක ගත්තේ විපංච කියන්නේ චක් විඥාන දෙකයි සෝත දෙකයි Just ඔව් අහේතුක ටික තියෙනවනේ. alright අහේතුක ටික නේද? චක්කු විඥානේ. yes Bante now I understand. හරි. Yes, thank you Bante. හරි. Then අපි let us leave the dukkha till next week. We'll come next week to do the dukkhas, but let us spend some time just going over the sections that we have already done. Right? Already done. Then now try to participate as much as possible, everyone. Then අපි දන්නවා කුසල ත්‍රිකේදී. හරි. කුසල ත්‍රිකේදී කුසලා අකුසලා අභ්‍යාකතා ධම්මා මොනවද කියන එක අපි බැලුවා. හරි. කුසල ත්‍රිකේ පළවෙනි ත්‍රිකේ. දෙවෙනි කොටසේ අපි මොනවද කරේ? වේදනා ත්‍රිකේ. වේදනා ත්‍රිකේ සුඛාය වේදනාය සම්පයුත්තා ධම්මා සුඛ වේදනාව සම්පයුත්තව හටගන්න ධර්මයන් මොනවද? දුක්ඛ වේදනාව සම්පයුත්තව හටගන්න ධර්මයන් මොකද්ද? අදුක්ඛම සුඛාය වේදනාය සම්පයුත්තා ධම්මා කියන ධර්ම මොනවද කියන එක අපි බැලුවා. හරි. I think it's quite easy for us to calculate these.
Would it be easy? Would it be easy? What do you think? Amaru Veda. I don't think so. Right? Quite easy. Vedanatrika. Vipaka dhamma kinuta. Vipakavana dharma. Vipaka dharma. Vipaka dhamma dhamma කියන්නේ මොනවද? මොනවද විපාක ධම්මා ධම්මා කියලා කියන්නේ? Who remembers? විපාක ධම්මා ධම්මා කියන්නේ මොනවද? Anyone? විපාක ධම්මා ධම්මා කියලා කියන්නේ dhammas that have the nature of giving results. Yeah. Right? The nature of giving results. Nature of giving results කියන්නේ මොනවද? අර කර්ම චිත්තයන් ටික විපාක ධම්මා ධම්මා වෙන්නේ අර අකුසල් 12යි කුසල් 21යි. Nature of giving results. Vipaka dhamma dhamma. Hari. Altogether 33 chittas. Othura neva vipaka. Neva vipaka na vipaka dhamma dhamma කියන්නේ මොනවද? Lettuce. ඉන්නවද? Lettuce. Neva Bhante, that vipaka. means Ah. that they don't give any vipaka or So neva vipaka. Dhammas that are not vipaka. Neva vipaka na. they are not Na not vipaka wholesome dhamma. or They are neither unwholesome. vipaka. Right? They do not give results, nor are they vipakas themselves. ඔතකොට ක්‍රියාසිත ධර්ම 20 තමයි විපාකන විපාකා ධම්මා ධම්මා. හරි? ධම්මා ධම්මා. Everyone. හරි. ඊට පස්සේ උපාදින්න ත්‍රිකේ. උපාදින්න ත්‍රිකේ අපි මොනවද බැලුවේ? උපාදින්න ත්‍රිකේ අපි මොනවද බැලුවේ? උපාදින්න ත්‍රිකේ අපි බැලුවා උපාදින්නු පාදානියා ධම්මා ඉස්සරා. උපාදින්නු පාදානියා ධම්මා කියලා කියන්නේ dhammas that are clung, karma born, as well as objects of clinging. Dhammas that are clung, upadinnu, padaniya. Dhammas that are clung, karma born, as well as clinging. ඔතකොට ඒ දම මොනවද? විපාක ධර්ම ටික. උපාදින්නු පාදානියා කියලා කිව්වම විපාක ධර්ම 32. Right? දැන් මේ විදියට අපි මේක පොඩ්ඩක් ලෑස් වෙලා will you be able to go through these dhammas a bit for the next week? Right? And I will do an introduction. We will go through these dhammas in this kind of order. Not the numbers per se, but really the name of it. The name of it. Right? And its understanding over the name of it. Right? Then Sankilitta Trika කියලා කිව්වම සංකලිට ත්‍රිකේ කියන්නේ මොනවද? සංකලිට ත්‍රිකේ කියලා කියන්නේ සංකලිට සංකලේසිකා ධම්මා. සංකලිට කිලුටභාවයේත් එක්ක සංකලේසික also have, right, the defiling properties. ඔතකොට අකුසල් ධර්ම 12. ඔය විදියට පොඩ්ඩක් බලාගෙන ඉන්නවා ධම්මසංගණියේ ත්‍රිකමාතික කොටස. Is that possible, everyone? Will you get ready for that? Right? Yeah. Before we go on to the Dukkamatikas, may brush through the definitions, brush through those dhammas and see what have we really looked at with these dhammas. What is it that we've actually done here? What are these dhammas that we've sorted? Savitakka, savichara, right? Savitakka, savichara, avitakka, avichara matta dhamma. මේ විදියට මේ ධර්ම ටික පොඩ්ඩක් ඉගෙනගෙන ඊළඟ සතියේ we will discuss that as a revision class, right? And we will do a bit of an introduction into the Dukkamā Tika. All right, everyone.
Then, do we have any further questions with regards to the Tika today? What were the triggers that you thought were most difficult? What were the more difficult? Anoma, මොන ත්‍රිකේද ටිකක් අමාරු වුනේ? The last one, Bante. Not today's one. Yes, I applied. Ah, I oh, found it difficult, Bante. okay, well, okay. Which one was that in the I banana? couldn't do much homework for the take I found it difficult. අජ්ජත්ත බහිද්ධා රම්මනා ධම්මා නේද? Yes, Bante. අජ්ජත්ත බහිද්ධා රම්මනා ධම්මා. ඒක දැන් තේරුණාද? Are you okay with it now or Yes. still struggling? Okay, Bante. I listened to the program, the recording again, and then now I am okay, Bante. Okay. Anyone else? What are the dhammas? What are the areas that you found difficult or maybe still don't understand with regards to the Trikamatika? Bante, Oh, can you give us a bit of an explanation, the history behind Dhammasangani? And was it really explained by Buddha himself, or it's sort of compiled by arahats? Yeah. The Dhammasangani. Now, as we go through these charts, we realize these charts have been made by, of course, students who studied Dhammasangani and compiled word formations into data of this sort for ease of memory, ease of learning. The Dhammasangani, just as, for example, in the Abhidhammata Sangraha, all the numbers of the Sampayutta Sangraha, Sampayoga Sangraha, Rupa Sangraha, all these are words. These are teachings. These teachings, now specifically particular to the Tikramatika, we find that these categorizations of Dhamma, when it comes to the Paramatta Loka, we see that these categorizations are reflections of practice. Practice, right? When you're at any moment, at any given point in time, if you're looking at a Dhamma that through your vision and knowledge you categorize as a Kusala Dhamma, then that Kusala Dhamma or that datum that you are visually or hearing or smelling or whatever it is, that experience is all under Kusala Dhamma. Right? That state of mind, that state of goodness, that state of kindness, all of those feelings and parts of the experience of good is Kusala Dhamma. Just so when an Akusala Dhamma is experienced, it is an Akusala Dhamma and could be one of the 12 Chittas and 27 associated Chetasikas. So whilst we look at the Abhidayartha කියලා කියන්නේ මේකට නේද? Abhidaya. Then Abhidayartha පැත්තක තියලා අපි if we go through the skandha. ස්කන්ධයක් වශයෙන් දැන් මේ අවස්ථාවේ මෙතන තියෙන පංචස්කන්ධය කුසල ධම්ම කියන මේ දෙය experience කරනට ඒ අවස්ථාවේදී තියෙන ස්කන්ධයන් හතරයි මේ කුසල ධර්මයට මුල් වෙන්නේ. ඔතකොට ස්කන්ධයක් වශයෙන් මේ නාම රූප පුද්ගලයෙක් වශයෙන් අකුසලයක් කරන අවස්ථාවේදී අකුසල් මනසක් දුවන අවස්ථාවේදී ඒ පුද්ගලයා තුළ ඒ අකුසලයේ කියන ධර්මයේ පවතින්නේ කොයිද? රූපකයේ නෙමේ ඒ මිනිස්යාගේ මනසේ.
ඇයි රූපස්කන්ධය මෙතන නැහැනේ. නේද? Yeah. රූපස්කන්ධය මෙතන නැහැ. එතකොට ඇත්තටම අර යම් යම් තැන්වල මේ අපි වැරද්ද කියන දේ තැනට we connected to the material, but then here the Buddha say the akusala has nothing to do with the material. The akusala is only in the mind. අව්‍යාකතා කියලා දැන් බලන්න. ඒ සිත් ඒ චිත්ත ධර්ම දැන් වේදනානුපස්සනා කරන අවස්ථාවක්. දුක්ඛ වේදනාවක් හට ගන්නවා. නැවත දුක්ඛ වේදනාවක් හට ගන්නවා. ඒ දුක්ඛ වේදනාව විඳින්න පුළුවන් ස්කන්ධය වශයෙන් මේ අවස්ථාවේ දුක්ඛ වේදනාව විඳින්නේ සංඥාව සංස්කාරය විඥානෙ. මේ බලන්න. ඒ දුක්ඛ වේදනාව විඳින්නේ කවුද? සංඥාව සංස්කාරය වේදනාව. That's very interesting. Yeah. නේද? දැන් බලන්න. Yeah. ඔය විදියට දැන් අපි මේ පැත්තෙන් ගියාම බලන්න මගේ මේ කර්සර් එක දිහා when you go through this side it kind of is very මොනවද? scholastic නේද? Yeah. scholastic. අපි අපේ පාත් එක තියෙන්නේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා වුණාම අපි මේ පැත්තෙන් යන්නේ. ඒ ප්‍රැක්ටිෂනර් වුණාම මේ පැත්තෙන් යන්නේ. ස්කන්ධ ආයතනය ධාතුව සත්‍යය. හරි. එතකොට මේ කුසලය උඩ සත්‍යයක් වශයෙන් තියෙන්නේ දුක්ඛ සත්‍යයි මාර්ග සත්‍යයි. තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මාර්ගයේ කොටස නැත්තම් ඒ කුසලයක් දුක්ඛ සත්‍යය. මේ දුක සත්‍යය ඒත් අපි ඔක්කොමලාට තේරෙන්නේ නැහැනේ. දැන් පින්කම් වලට ගොඩාක් ආදරේ ගොඩාක් කැමති මිනිසෙක් ගාවට ගිහිල්ලා මේ දුක්ඛ සත්‍යය ඕක කියලා කිව්වම මේ මිනිස්යාට ඕක තේරෙන්නේ නැහැ. හරි. මෙන්න මේ දුක්ඛ සත්‍යය තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඇත්තටම උතන තියෙන දුක්ඛ සත්‍යයයි කියන දේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදර්ශනා භාවනා යෝගියෙක්ට පමණයි. හරි. දැන් අපි සාදු කියයි because we see it in the Abhidhamma and sutras we might say so, but ඕක ඇත්තටම අපි තේරුම් අරගෙන නැහැ. හරි. එතකොට ඒ මට්ටමට එන්න කලින් ස්කන්ධ ආයතන ධාතු සත්‍ය ඒ කුසලයේ උඩ වේදනාවක් තියෙනවා. එතකොට මේ වේදනානුපස්සනා භාවනාවන් වලට ඒව සික අදාළයි. එතකොට මේ චිත්තයේත් එක කරන චිත්තානුපස්සනා භාවනා ඒ කොටස් වලට ඒක අදාළයි. එතකොට මේක තුල ඒ සංඥාවක් වේදනාවක් එතන ඒතනට අදාළ ඒ සංස්කාර ධර්ම මෙතන නාමකරණයක් විරාග කරන්න පුළුවන්. කීන මේ කොටස් ටික තියෙන නාමකරණයක් විරාග කරන්න අවශ්‍ය ධර්මයෝ ටිකක් මෙතන ඉන්නවා. හරි. අකුසලේ මේ බලන්න. නාමකරණයක් වශයෙන් විරාග කර යුතු ධර්මයක් මෙන්න මෙතන තියෙනවා. අව්‍යාකත නාමකරණයක් වශයෙන් රූපකරණයක් උත් මෙතන. නාම රූපයක් වශයෙන් විරාග කරන්න ඕන දෙයක් මෙන්න මෙතන තියෙනවා. හරි. දැන් කුසලය ගත්තොත් මේ අකුසලයේ ලේසි කුසලයට වඩා අකුසලයේ ලේසි කුසලයේ ලේසි අව්‍යාකතයට වඩා අව්‍යාකතයේ සියුම්. ඒ විදිහටම තමයි මේ වේදනාව සුඛාය වේදනාව දුක්ඛාය වේදනාව අදුක්ඛම සුඛාය වේදනාව. ඔය විදිහට විපාක ත්‍රිකේ විපාකා ධම්මා විපාක ධම්මා නේව විපාකන විපාකා ධම්මා. ඒව ටික මතක නැහැ නේද දැන්? ඒව ටිකක් අමාරුයි දැන්. මතක නැහැ. හරි. විපාක ධම්ම. ඔය ටික අපි පොඩ්ඩක් බලාගෙන එන්න. හරි. මෙන්න මේ ස්කන්ධායතන ධාතු සත්‍ය ඕව මතක තියාගන්න මේ මාස් වෙන්න ඕනේ නැහැ. But try to see whether you can මේ නම අරගෙන ධර්ම ටික බෙදන්න පුළුවන් කියන ඒ understanding එක තියෙනවද කියලා හොඳට බලන්න. පොඩ්ඩක් revise කරන්න. Right? Focus on that. උපාදින්නු පාදානියා ධම්මා. අනුපාදින්නු පාදානියා ධම්මා. මේ විදිහට මේ ටික පොඩ්ඩක් අපි හුරු වෙලා ඊළඟ සතිය අපි ඊතුරු කොටස අපි කරමු. ධම්ම සංගණි රිවිෂන් එකත් එක්ක දේවිකයි බන්තේ අපි ගිය සැරේ ලියාගත්තා. ගිය සැරේ ඔබ වහන්සේ දුන්නා අපිට 12 kinds of අරූප ඥාන. අපි ඒක 12ක් ලියාගෙන ඔබ වහන්සේ කිව්ව එක ලියාගෙන තියාගන්නයි කියලා. ඔව්.
පොදි ඉස්සරහට අභිඥාන. උතර ඔව්. අභිඥාන ඔය ටිකෙන් තමයි අර අභිඥාන කොටස් ටික සම්පූර්ණ වෙන්නේ. Because we always get stuck there. එතන අභිඥාන කියලා කිව්වම එතන always the question mark is there මොන අභිඥානද කියලා. ඔය ටික තමයි උතර අභිඥාන වෙන්න. අභිඥාන. ෆෝත් අරූප ඥානයේ තමයි අභිඥාන. මේ 12ක් උතර අභිඥාන වර්ග. උතර 4 ඥාන චිත්තේ නැත්නම් පස්වෙනි ධාන සිත් වර්ග. ඔය තියෙන්නේ. වර්ග. ඔව් මම ලියන් තියෙන ස්වාමීන් වහන්සේ ෆෝත් අරූප ධ්‍යාන කියලා. හරිද එතකොට? Fourth ධාන. Fourth or fifth. සූත්‍ර ක්‍රමයන්ව 4. අභිධර්ම ක්‍රමයන්ව 5th. Fourth arupad, fourth rupad. I mean, I'm getting confused. අරූප But then how can there be a fifth? Rupa කියලා අපිට මම ලියලා තියෙන්නේ. Fourth rupa කියලා. Fourth රූප ඥාන නේ. Yeah, that's what I have written. Fourth I have as අරූප ඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ. පොඩි ඒ ලියනකොට බල අර සබ්බත් රූප ඥාන. පාදක චතුත්ථ දහනය මොකද fourth රූප ඥානනේ fifth රූප ඥානේ. රූප ඥාන. හරි. ඔතකොට fifth රූප ඥානේ, so people say that the fifth රූප ඥානේ itself is the අරූප itself. මොකද fifth රූප ඥානේ අර උපේක්ෂාව එතන තියෙන හින්දා. හරි. So regardless, Yes. it is the fifth රූප ඥාන. Right, fifth රූප ඥාන. Okay. Hare, fifth Rupa Jnana. Okay. So any other questions, anyone? Bante, may I ask something, please? Yeah. Bante, because I joined halfway through. I joined, I think, after about 3-4. You may have mentioned this before, but I like to know, Bante, the Dhammasangini, there are 3 chapters or 4 chapters, isn't it? Yes. So, am I saying right? The first chapter is Chittupada, Yes. and the second is Rupa, Yes. and the third is the Matika. Yes. So in our lower group, we haven't done Rupa yet. Isn't it? Now, what happens in the Matika, the way that the Matika is presented, right? In the graphs and the forms that we use, what we do is we take the Dhamma and ඒ ධර්මයට අදාළේ පොතේ තියෙන සියල්ලම එක තැනකට අරන් තමයි අපි අර ස්කන්ධ ආයතන ධාතු සත්‍ය කියලා බෙදන්නේ විශාකා. Okay. හරි. ඔතකොට දැන් අපි දැන් මාතික කොටසේදී අපි අර රූප කොටස් ටිකත් අපි දැන් කරන්නේ මාතිකා කොටසේ. හරි. So in doing so, we have taken those sections as well into consideration whilst doing the මාතිකාස්. Okay. හරි. Okay. මාතිකා කියන කොටස these ඔතකොට අර කොටසවල් වල කරලා තියෙන කියලා තියෙන උගන්වලා තියෙන මේ ධර්මයන් ටික තමයි මාතිකා සහ දුක මාතිකා එකේ ભેද කරලා තියෙන්නේ. Okay. Is that ඔතකොට විශාඛ අපි ධම්මසංගණිය පටන් ගන්නකොට අපි කෙලින්ම පටන් ගත්තේ තික මාතිකාව. ඒ කියන්නේ මාතික පාළියේ පළවෙනි කොටස. Yes. ඔතකොට පළවෙනි කොටසේ තික මාතික those considerations have taken all of the other parts of the book into this because it is the book that has been categorized into these positions. Sorry, but I didn't understand that. So the Dhamma which is held within that book, it is that Dhamma which has been categorized into the Matika, meaning the Tika Matika and the Dukkha Matika. ඔතන තික මාතිකාවේ දුක මාතිකාවේ තියෙන ඒ ධර්මයේ තියෙන ඒ ධර්ම කොටස් ටික වෙන්නේ අර පොතේ අනෙක් කොටස් වල. Okay. That means Chittupada and Rupa Kanda. ඒ විදිහට තමයි දැන් ওই චිත්තුප්පාද කාණ්ඩෙන් අපි ගන්නවා ස්කන්ධායතන ධාතු සත්‍යයන් වලට අයත් වෙන ඒ ධර්මයේ විස්තරය තියෙන ওই කාණ්ඩවල වල. Yes. Okay. හරි. ඒව ටිකෙන් තමයි අපි ගන්නෙ මේ තික මාතික දුක මාතික කරන ඒ ටීචින්ග්ස් ටිකෙන්නේ අර එතනේ. So really, these graphs and tabulations have really made it so much more easier, accessible for a person to go into that. Okay. So in Mathika, you explain like words. Is it pada vivaranayak?
Oh, is it something like Yeah, that? Or, it is like that. Pada vivarana. Hari. It is like that. So those words are the ones that have been put into numbers in calculations. Then මාතිකාවේ දැන් වේදනානුස්කන්ධය රූපස්කන්ධය ගැන කියන කතාවේ මෙම ධර්මයන් ටික රූපස්කන්ධයයි. මෙම ධර්මයන් ටික මේ ස්කන්ධයයි. ඒ විදිහට වචනයන් වලින් එතන උගන්වලා එක තියෙනවා. ඒ ටික තමයි අරගෙන අපි දැන් මේ numbers වලට දාලා තියෙන්නේ for the ease of memory. okay. බන්තේ අභිධර්මයේ කරන්නේ ඔව්. අපි නාම රූප නාම රූප දෙක කඩ we go until පට්ඨානය to say it is a හේතුඵල ධර්මයක් everything is ශුන්‍යයි කියන තැනට නේද යන්නේ අභිධර්මයේ අපි දැන් අපි සූත්‍ර ටික ගත්තොත් විශාඛා අපි දන්නවා සූත්‍ර උගන්වන්නේ ප්‍රඥප්තිය උඩ. ඔව් සූත්‍රයේ උගන්වන්නේ ප්‍රඥප්තිය උඩ නේ. okay හරිනේ. ඔතන Yeah. අභිධර්මයේ උගන්වලා තියෙන්නේ සම්පූර්ණ පරමාර්ථය උඩ. oh yeah okay හරි. දැන් මෙන්න මේ අවස්ථාවේ you see my screen no? Now in this occasion for example අපි කියමු තරහා ගියපු අවස්ථාවකදී මේ අකුසල ධම්මා කියලා කියන්නේ දැන් මම කියනවා බන්තේ කියලා. හරි. ඒ බන්තේ කියන්නේ ප්‍රඥප්තිය. ඒ බන්තේ කතාවක් දැන් නැහැ. okay මේ අවස්ථාවේ තරහා ගියේ පුද්ගලයාගේ තියෙන මෙතන තියෙන්නේ වේදනාව සංඥාව සංස්කාරය විඥානය. ඒක උඩ තමයි මේ තරහා කියන මේ චිත්තය පවතින්නේ චෛසික ධර්මයන්ත් එක්ක. දැක්කද? එතකොට මේ this මාත්‍රික තික මාත්‍රික the Abhidhamma offers the trail or offers the teachings with regards to that පරමාර්ථ ධම්ම. ඒ පරමාර්ථය මොනවද කියන එක I believe that all of us have a deeper more wider understanding of that පරමාර්ථ now. Yes. නේද? ඒ පරමාර්ථය අර සම්මුති ලෝකය මොනවද ඒ ප්‍රඥප්තිය උඩ පවතින අපි දන්න හොයන දකින ඒ ලෝකය මොනවද මීට වඩා මේ තියෙන ඒ පරමාර්ථ ලෝකේ. මේ පරමාර්ථ ලෝකයේ උඩ තියෙන මේ කතාව තමයි දැන් මෙතන කියන්නේ. දැන් අපි බලන්නේ මෙන්න මේ කතාව මේ කුසල ධම්මා එක අපි එකතු කරා ගන්න අපේ ප්‍රඥප්ති ලෝකයට. හරි. මේ අවස්ථාවේ මේක තමයි කුසල ධර්ම කියලා කියන්නේ. හරි. දැන් පරමාර්ථ ලෝකේ ඉන්න මිනිස්සයා අර ප්‍රඥප්තිය දානවා ධර්මයට. මේ ධර්මයට. නේද? okay ඒ ප්‍රඥප්තිය දාගන්න මේ ධර්මයට. හරි. දෙපැත්තෙන්ම පරමාර්ථය අර ප්‍රඥප්තිය තේරුම් ගන්න උතෝ ප්‍රඥප්තිය තුල තියෙන මේ පරමාර්ථය කියන පැත්තෙන් උත් ගන්න පුළුවන්. ඔතෝ ප්‍රඥප්තිය පරමාර්ථ පැත්තකට දාලා ඒ පැත්තෙන් ගන්නත් පුළුවන්. ඔතෝ මේ ප්‍රඥප්තිය තුල තියෙන මොනවද? So we are looking at those dhammas concerning only the paramartha. While the sutras go through the prajnapti. okay Not Okay. to say that in any way that the sutras are far more sort of weaker. No. It is two entirely different approaches to the Dhamma. yeah Yes. it's like the if you compare to a tree it's like the leaves of the tree is the sutta and then the roots are like the abhidharma Hmm. Hmm. ඒ වගේ යන්නේ Hmm. so okay so basically අභිධර්ම වශයෙන් කඩලා එක එක විදිහට ඒවා කඩලා යන එකයි අභිධර්මයේ කරන්නේ ධම්ම සංගිනී The discerning. So in the Tikamatikas, all of these different occasions, right, with the exception of a few, the only, for example, things like Anupadinna, Anupadhaniya, Dhamma only relates to a Maggaphala Pulatta, right? But with the exception of a few like that, all of these other instances and circumstances that are projected in words and numbers here through these details of, for example, Preeti Tika, Dasana Tika, menna mewa, then for example, Vishaka, then Preeti Sukhaya, Samadhiyak වශයෙන් මේ ප්‍රීති සුඛය ආරම්මණය කරන පුද්ගලයෙක් ගත්තොත්
ඒ ධාන භූමියේ ඉඳන් විදර්ශනා භූමියට ඒ ධානය ප්‍රීති සුඛේ විරාග කරන්න මේ බලන්න ප්‍රීති ත්‍රිකේ තියෙන විරාග කරන්න ඕනේ දත්තේ මොනවද කියලා. හරි. එතකොට ප්‍රීති ත්‍රිකේ මොකද්ද මේ ප්‍රීති ත්‍රිකේ කියන්නේ? ඒ කියන්නේ ඒ ප්‍රීති සහගත ධර්මය කෙරෙහි මනස යොමු කරාගෙන හිටියාම ඒ මනසේ අත්දැකීම වැටෙනවා ස්කන්ධ හතරකට. වේදනාවක් තියෙනවා, සංඥා සංඥාවක් තියෙනවා, සංකාරයක් තියෙනවා, විඥානයක්. විඥානයක් තියෙනවා. උතර වේදනාව බලලා දැන් වේදනාව එක ස්කන්ධයක් නේ. වේදනාව බලලා වේදනාවෙන් යනවා සංඥාවට, ඒ කියන්නේ මනසට. මනස බලලා යනවා මනසේ තියෙන අනිත් අංග. ඒ කියන්නේ විතක්ක, ਵਿਚාර, ප්‍රීති, සුඛ ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව. අනිත් චෛසික ධර්ම. ඒ කියන්නේ වේදනා සංඥා අත ඇර අනිකුත් සියලු දැන් බලන්න. වේදනා සංඥා අතර අනිකුත් සියලු ධර්ම බලන අවස්ථාවේදී. හරි. ඊට පස්සේ විඥානස්කන්ධ. ඒ චිත්තය අන්තිමට පේන්නේ ඒ චිත්තය. right. අන්තිම පේ. ඔතකොට මේ ප්‍රීති අවස්ථාව විරාග කරන්නේ මෙන්න මේ ෆෝමියුලා එක හරහා. ඔතන එතන තියෙන්නේ මොනවද? ස්කන්ධ හතරක් වශයෙන් බෙදලා තියෙනවා. ඒ රෙස්පෙක්ටිව් චිත්ත චෛසික ටික එතන තියෙනවා. ආයතන වශයෙන් ධාතු. තියෙනවා. ඔතන ආයතන භාවනාව කරන මිනිස්සු ආයතන වශයෙන් දකින්නේ ධර්මායතනය, මන ආයතනය. ආයතනයයි. හරි. ධාතු වශයෙන් දකින පුද්ගලයා ධම්ම ධාතු, මනෝ විඥාන ධාතු. විඥානද. ධම්ම ධාතු, මනෝ විඥාන ධාතු. හරි. එතකොට දැන් අපි බැලුවොත් right if we now ධාතු 18ක් තියෙනවා, ආයතන 12ක් තියෙනවා, ස්කන්ධ 5ක් තියෙනවා. දැන් අපි හැම වෙලෙම හිතන්නේ දැන් ධාතු ස්කන්ධ කියන්නේ 5යි. ලේසි. හරි. ස්කන්ධ කියන්නේ 5යි. ලේසි. එතකොට ධාතු වශයෙන් බැලුවම 18ක් තියෙනවා, අමාරුයි. ඒ වුණාට බලන්න මේ ධාතුව, මේ ප්‍රීතිය උදාහරණයට ගමු. මොකද අපි බොහෝ කට්ටිය ප්‍රීතිය කියන දේ අපි යම් අවස්ථාවල් වල අත්විඳලා ඇති. ඒ හින්දා දැන් බලන්නේ මේ ප්‍රීතිය දිහා බලන විදිය. ස්කන්ධ 4ක් තියෙනවා, ධාතු 2ක් තියෙනවා. මේ ස්කන්ධයි ධාතු 2 විතරයි ගන්නෙ. ස්කන්ධ 4යි ධාතු 2යි. හරි. මේ අවස්ථාවේදී ධාතු වශයෙන් බලනකොට මේ පුද්ගලයා බලන්නේ මොනවද? ධම්ම ධාතුව මෙතන වෙන්නේ මේ the චෛසික ධාතු 46 චෛතසිකස් is ධම්ම ධාතු. මනෝ විඥාන ධාතු වෙනවා 51 චිත්තස් is මනෝ විඥාන ධාතු. ඔතකොට චිත්තය මනෝ විඥාන ධාතුව චිත්තය අර චිත්තයේ ඇර අනිත් සියලු ධර්ම ටික තියෙනවා, චෛසික ධර්ම ටික. ඒ ධර්ම ටික ඔක්කොම ධම්ම ධාතුව කියලා ගොඩවල් දෙකකින් විරාග කරන්න පටන් ගන්නවා. තේරුණාද? Yes, yeah. right. ආයතන වශයෙන් බැලුවම ආයතනවල ධම්මායතනයයි මන ආයතනයයි කියන එන්නේ ඒ ප්‍රීතිය වින්දනය කරන අපි කියමු තුන්වෙනි ධානසිත කියලා කියමු. හරි. ඔතන තුන්වෙනි ධානසිත මනායතනය ධානසිතේ තියෙන චෛසික ධර්ම ධානාංග ධර්ම ටික ඔක්කොම ධම්ම ධාතුව. Yes. ඒ විදිහට විරා කරනවා. ස්කන්ධ කරනට ඉස්සරහා මේකේ වේදනාව බලනවා. සංඥාව. එතකොට it is more comprehensive in that sense. එතකොට අර පොඩි වලට you will see දැන් මේ අවස්ථාව බලන්න මෙතන. ස්කන්ධ 3යි ධාතු වශයෙන් 7යි. මේ මොනවද මේ බලන්න? උපේක්ඛාව. හරි. උපේක්ඛාව. දැන් ප්‍රීතිය වගේ නෙමෙයි උපේක්ඛාව. උපේක්ඛාව බලන්න අමාරුයි. උපේක්ඛාව බලන්න අමාරු වෙන අවස්ථාවේදී බලන්න ධාතු වශයෙන් 7ක් බලනවා. ඇයි? එතකොට වීකස්ම ඒ කියන්නේ දැන් මේ කාලවල වල විශේෂයෙන් දැන් උතර කියන්නේ මේ ධාතු ආයතන. ඒ කියන්නේ these are the more supportive. හරි මෙවුවා ධාතු ආයතන කියලා කියන්නේ how do I say this in a nice way? ගොඩක් කඩලා බලන්නේ.
නෑ ගොඩක් කඩලා බලන එක නෙමේ. වෙන්ද පාරමී ශක්තිය අඩුවෙන කාලවල් වලදී ස්කන්ධයට වඩා ධාතු පැත්තෙන් ඒ කියන්නේ අර වීක් පාරමී තියෙන කට්ටිය right මේ ධාතු ආයතන ධාතු is the most easiest to see කියන පැත්තෙන් තමයි ධාතු භාවනාව උගන්වන්නේ. ඔතකොට දැන් බලන්න උපේක්ඛා සහගතා ධම්මා කියන ඒක ගත්තම ඒ උපේක්ඛා සහගතා ධම්මා බලන විදි මේ කොටස් 7ක් පෙන්වා දෙනවා. චක්කු සෝත ගාන විඤ්ඤා ඒ ජීවහා ඒ ධම්ම ධාතු මනෝ ධාතු මනෝ විඤ්ඤාණ ධාතු කියලා කොටස් 7කින් බලන විදිය ධාතුවෙන් උගන්වනවා. ස්කන්ධයක් වශයෙන් සංඥාව සංස්කාරය විඥානය. More direct. Can you see? It is more direct. You will then wonder how is it more direct? සංඥාව සංස්කාරය විඤ්ඤාණ. Look, වේදනාවක්වත් නැහැ. Right? මොකද වේදනාව බලන අවස්ථාවේ වේදනාව විනිමුත්තකයි. මතකයි දන්නේ. Is it because it's upeksha? නෑ වේදනාවක් නැති විශාකා වේදනා මොනවද මේ අර ගෝණියක උදාහරණේ මේ right when you're opening a bag of potatoes do you see the bag of the potatoes Vishaka You see the potatoes. I thought. exactly so the bag you don't see right which means වේදනාව දිහා බලද්දී ඒ වේදනාව විනිමුත්තක වෙනවා. Yeah, okay. All right. You Okay. get what I mean? ඒ කියන්නේ සුඛේ තුල තියෙන ධර්ම මොනවද? හරි. Okay. ඔතකොට සුඛේ තුල you are looking inside සුඛ. ඔතකොට සුඛ පේන්නේ නැහැ. අනිත් ධර්ම ටික විතරයි පේන්නේ. That means dukkha and upeksha. Is that it? අනිත් ධර්ම ටික වෙන්නේ මොන සුඛේත් එක්ක සම්පයුත්තකා ධම්මා. දැන් බලන්න සුඛ වේදනාව මූලික කරගෙන භාවනා කරනකොට සුඛ වේදනාව. Okay. So වේදනාව සම්පූර්ණයෙන්ම අත්හැරලා වේදනාව අත්හරින්නේ නැහැ. ඒ වේදනාව ඇතුලේ බලන්නේ. වේදනාව ඇතුලේ බැලුවම පේන්නේ විතක්ක, ਵਿਚාර, අදිමොක්ක, වීර්ය ඔය අංග ටිකනේ පේන්නේ. Okay. You see, so this is the paramatta loka vishaka. Okay. Hari? No. Yeah. Okay. So the bag of potatoes, the bag is the vedana. Right? And when you look into that vedana, what you see are the other dhammas. Because vedana is only one component. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Okay. ඔය ටික පොඩ්ඩක් බලාගෙන ඉන්න ඊළඟ සතියට and we will go through them. Do we have any other questions? Thank you, Bhante. හරි. එහෙනම් අදට අපි එතනින් පන්තිය අපි නවත්තමු. මේ ඔක්කොමලාටම තෙරුවන් සරණයි. Do revise and come back and we will go through them next week everyone. Take care and I will see you on තෙරුවන් සරණයි බාන්තේ. තෙරුවන් තෙරුවන් සරණයි ආන්තේ. තෙරුවන් සරණයි සරණයි.